Na mtazamaji na kusalimu shikamoo na kukaribisha ndani ya mchipuko wa K24. Ni Jumatano nyingine na kama ilivyoada tutakuwa tu tunakuletea taarifa hapa ndani ya mchipuko kutoka sasa hadi saa 7 kamili. Bila shaka wenzetu viwanjani pia watakuwa wanatusaidia kuendesha gurudumu hili, kwa hivyo ungana nasi kutoka sasa hadi saa 7. Jina langu ni Robi Omondi. Ni mengi ambayo tumekuandalia hapa ndani ya mchipuko, lakini kwanza tuanze tu na baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunaziangazia hapa ndani ya mchipuko, ikiwa ni kesi dhidi ya Rigathi Gachagua, ambapo mahakama itakuwa inarejea vikao vyake hii leo baadaye kidogo, ambapo itakuwa ni saa 9:30. Hii leo tulikuwa tunafuatilia kwa ukaribu kikao cha mahakama ambacho kilianza hapo jana na kitakuwa kinarejelea vikao vyake hii leo saa 9 mchana. Vile vile tutaangazia mashujaa wa Kenya, ambapo Infotrack itakuwa inatoa matokeo ya utafiti kuhusiana na mashujaa wa Kenya. Na mtazamaji, kama ilivyo ada kila Jumatano, mazungumzo ndani ya studio ni siha na jinsia. Hii leo tutakuwa tunarejelea tu ahadi za rais katika sekta ya afya, na vile vile mazungumzo kuhusiana tu na magonjwa mbalimbali ya damu. Wagonjwa ndani ya studio watakuwa wanatusaidia kudadavua, ikiwa tu ni pamoja na uhamisho kutoka NHIF kwenda SHIF, ambapo tayari Rais William Ruto amesema kwamba Wakenya wengi ambao tayari wameweza kuhama kutoka NHIF kwenda SHA, ila wapo baadhi ama wengi zaidi ambao hawajaweza kuhamia, ikiwa anawataka tu Wakenya kuweza kujisajili katika huduma hiyo ya bima ili waweze kupata huduma za afya. Awali tumesikiza tu wadau mbalimbali katika sekta ya afya wakiweza kuwasihi tu Wakenya kujiunga na bima mpya ili waendelee kupata matibabu, na vile vile vituo mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba vinajisajili na kuweza kutoa huduma kwa Wakenya, ikizingatiwa kwamba wametakiwa kujisajili ili kuweza kupata malipo yao pale ambapo wanatoa huduma za afya. Kwa hivyo mtazamaji, moja kwa moja tuelekee kaunti ya Mombasa, ambapo mwenzetu Fredrick Kai atakuwa anatufungulia mchipuko hapa ndani ya K24. Fredrick Kai akiwa anatujuza kuhusiana tu na vijana wakitajwa kuhususia masuala ya kuwekeza kwa siku za usoni kutokana na kutokuwa na mwelekeo dhibiti wa ukuaji wa fedha wanazowekeza. Kai, iwapo unatupata, tufungulie mchipuko wa K24. Shukrani sana Robi Omondi ukiwa studioni na kujia moja kwa moja kutoka kaunti 001, na hapa tulipo tuko katika kongamano ambalo limeweza kuleta wadau mbalimbali ambao wanaweza kuzungumzia tu masuala ya uwekezaji, na hususan wakiweza kunena kwamba kunao basi ati ya vijana chipukizi ambao kwa sasa wameweza kulifungia jicho swala zima hili la kuweza kuwekeza kwa kile ambacho kinaweza kuonekana kwamba ni swala ambalo halijaweza kuleta natija katika kuwapatia mwelekeo ni jinsi gani basi zile fedha ambazo wanaweza kuwekeza zitaweza kuzaana na hatimaye ziweze kuwapatia natija hata siku za usoni. Hivyo basi wakisema kwamba wadau hawa wakisema kwamba hii ni mojawapo ya changamoto ambazo wanastahili basi waweze kuzijadili na kuweza kuafikiana ni njia zipi ambazo wataweza kuja nazo kuhakikisha kwamba vijana wanaweza kupata ile nafasi ama fursa ya wao kuona kwamba kuna haja ya wao kuwekeza ili waweze kupata afua katika siku za usoni. Lakini nisiweze kunena peke yangu hapa, manake kunao wadau ambao wameweza kujiunga na sisi kama tuweza kusonga karibu na mimi. Jina lako wetu nani, tuweze kutazafika tu changamoto hizi ambazo mmeweza kuziona vijana wameweza kuja nazo kwamba hawataki kuwekeza. Pengine ni nini hasa ambacho kimeweza kuwasababisha wao kuja na mawazo kama haya, na ni mbinu zipi unanafika kwamba zitaweza kuwasaidia vijana waweze kuanza kuwekeza? Asante sana. Kwa majina naitwa Anthony Kilavi. Mimi ni mkurugenzi ama general manager katika kampuni inayoitwa Zamara Actuaries and Administrators, na sisi ndio ambao tumepanga hii kongamano ambao inazungumzia sana mbinu ambazo tunaweza kutumia ili tuwatie moyo wale wachanga ama wale vijana wadogo, Gen Z hasa, waweze kidogo kuwekeza na pia kuhifadhi ama kusave pesa ambazo wanazo, ili maisha yao ya baadaye wakati watakapostaafu, na pia hata wakati huu kabla wastaafu, waweze kutumia pesa kwa njia ambayo inawasaidia, na pia inaotilia manani kwamba kuna wakati unaokuja hatutafanya kazi, tutastaafu kwa sababu tumehitimu umri ama miaka ya kustaafu. Kwa hivyo kongamano hili linatia sana
bidii ili tuweze kuwasaidia vijana na pia wazee, kila mtu katika jamii waelewe kwamba matumizi ya pesa kwa wakati huu ni muhimu sana. Tusije tunatumia pesa kwa njia ambayo baadaye tutakuja juta, ama wanasema majuto yanakuja baadaye ni mjukuu. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu ya jambo hilo. Asante. Na vile vile tumeweza kuonafika kwamba kuna zile changamoto kwamba vijana wamezoea masuala mazima ya kwamba wanapowekeza pengine shilingi 200 kwa muda mchache fedha zile zinaweza kuzaana. Pengine na hii ikionekana kwamba kwa hizi schemes ambazo zina mkonazo nyingi haiwezi kuwa hivyo, kwa sababu zinaonekana kwamba zinakaa kwa miaka ndipo ziweze kuzaana. Pengine ni mikakati ipi ama ni njia zipi bora za kuweza kuwafikia hawa vijana ndipo waone kwamba wao pia kuna haja ya wao kuweza kuwekeza? Tuna schemes ama tuna mipangilio tofauti, na unaweza kujisajili katika scheme ambao tunaweza kusema ni digital, yani unaingia katika simu, una register na unaweka hifadhi ama unaweka pesa kila mwezi unapopata mapato yako, sehemu fulani ama pesa fulani ambao unapata kila siku ama kila wiki ama kila mwezi inahifadhiwa ili usiweze kuitumia ile pesa. Na unapofanya hivyo, unapotuma hiyo pesa katika kutumia simu yako, basi inawekezwa, inakuwa invested. Na kuna vitega uchumi tofauti ambavyo hiyo pesa inahifadhiwa na inaweza kuwekezwa na inazaa, tuseme inazaa ama inaongezeka. Na kuongezeka ni kusema ile pesa ambayo unatia pale, mwisho utapata mapato ama ongezeko ambayo itakusaidia baadaye. Na hivi ni kusema tuseme mwaka mmoja unapopita unaweza kupata 10% ama 12 ambao imezalishwa kutokana na uwekezaji ama investments. Na hivi ni kusema basi tunatia moyo vijana hasa waweze kuonesha kwamba wanawajibika ili kuwekeza na kuweza hakikisha kwamba maisha yao ya baadaye yataonesha kwamba walikuwa wamejipanga na pia wanasema nini, tunaweza kusema wamewajibika. Asante. Na swala zima pia limeweza kujitokeza wazi kwamba wale wazee ambao pia wameweza kustaafu katika kazi na wakaweza kupewa baadhi ya yale marupurupu yao ambao wameweza kuwekeza kwa miaka ile ambao walikuwa huko kazini, fununu zinasema kwamba ama research inaweza kusema kwamba asilimia kubwa ya hawa wazee humaliza hizi fedha zao ndani ya miaka 3 na hatimaye wakaweza kurudi tena kwa hali ya uchochole. Pengine masuala kama haya kama wadau katika sekta hii ni vipi ambazo mnaweza kuja nazo kuhakikisha kwamba masuala kama haya haiwezi kutokezea, ndipo wale wazee waweze kuwasaidia maybe paka mwisho wa maisha yao? Ama ni nini hasa ambayo inaweza kuchangia wazee hawa kuweza kutumia zile fedha kwa awamu ya miaka 2 na wameweza kumaliza? Nafikiri tunapofikia umri wa kustaafu ni vizuri tusichukue pesa kama lump sum ama pesa taslimu. Si vizuri kufanya hivyo kwa sababu tunapofanya hivyo kuna hatari ya kwamba tunaweza kupoteza hizi pesa ama kuzitumia kwa haraka zikaweza kuisha kabla hazijatusaidia kwa muda mrefu. Hivi sisi huwa tunakazia sana wale ambao wanaostaafu wanunue annuities ambazo zitawafaidi hadi siku ya kufa. Annuity unapoinunua unatumia pesa ambazo ungechukua kama lump sum, lakini badala ya kuchukua lump sum unanunua annuity. Annuity ni product ya insurance, yani katika bima tunasema ni insured product. Na hiyo basi ukinunua kila mwezi unapokea pesa fulani, na hizi pesa zinakusaidia hadi siku yako ya kufa. Sasa kufanya hivyo ni kuonesha kwamba unamakinika. Wewe ni mtu ambao unafanya decisions ama unafanya maamuzi ambayo yatakufaa kwa muda mrefu kuliko ile ambaye anachukua pesa taslimu anatumia leo kesho alafu baadaye imekwisha, imepotea. Shukrani sana bwana manager kwa hoja hiyo. Pengine tukiweza kupata mdau mwingine hapa, pengine jina lako waitwa nani na utuambie fika tu kuhusu mkao huu wa leo, unaweza kuleta natija gani kwa wawekezaji wadogo? Okay. Hamjambo,
Kwa majina naitwa Rebecca Shege, nafanya kazi katika kampuni ya Zamara Actuaries, Administrators na Consultants. Kwa wekezaji wa pesa kidogo, huu ukao unaongelelea juu ya maendeleo ile sasa tunajaribu kuweka kwa sekta, tukitumia hii njia inaitwa artificial intelligence, tujue ni vile wawekezaji wa pesa kidogo wanaweza fikiwa kwa njia rahisi, kama kutumia jinsi ya kama M-Pesa kuweka pesa zao ndio wajenge pesa zao za kustafu. Na pengine mkizungumzia kuhusu teknolojia, vijana wengi wameweza kujikita katika sekta ile. Pengine ni mbinu zipi ambazo mnakuja nazo ili kuweza kuwanasa zaidi vijana? Okay. Mbinu zile tunakuja nazo ambazo za kunasa wa vijana ni kwanza ile lugha tunatumia. Juna sasa ukiambia hawa majenzis mambo ya kustafu, wanaona hiyo ni miaka ya mbali sana. Lakini sasa ile wakati tunaongea na wao, tunaanza na lugha ingine. Tunawaambia sasa weka pesa kando za kuimarisha maisha yako. Investment in yourself kwa kilugha ya Kiingereza ya Kimombo. Invest in yourself. Ndio sasa wasione ni pesa za retirement. Alafu hiyo ndio lugha na jinsia zile tunakuja nazo. Tunajaribu pia kutumia teknolojia, social media kama TikToks, Instagram, ndio sasa tuweze kuwasiliana na wao. Na pengine ni changamoto gani kubwa ambayo imeweza kujitokeza wakati mnaweza kupambana na hawa vijana kuweza kuingia ama kuona kuna umuhimu wao katika kuwekeza kwa bima? Okay. Kwa maoni yangu changamoto ile tumeona kubwa sasa ni vile kuwaelezea ndio waelewe kwamba uzee utakuja, na ni vizuri kwanza kuipangia sasa ile lugha ndio waweze kuelewa. Unajua sasa hawa si kama sisi millennials, lakini hawa majenzi sasa ni lugha gani tunaenda na wao ndio ionekane ikiwa kitu kizuri, cool, kitu inawafaa. Hiyo ndio changamoto. Shukrani sana na kila laheri katika safari hii. Naam, Robi, umeweza kusikia wadau hawa wakiweza kunena jinsi gani basi wanaweza kupambana na kizazi cha sasa katika kuwahimiza waweze kujisajili katika bima mbalimbali ndiposa waweze kuimarisha hata maisha yao. Na vile vile tumeweza kuona kwamba wale ambao tayari wameweza kustaafu ndani ya miaka mitatu, watu wengi tayari wameweza kumaliza zile fedha ambazo walikuwa wameweza kuziwekeza kwa zaidi ya miaka 30, wengine hata zaidi ya miaka 40, lakini ndani ya miaka miwili tayari wameweza kumaliza fedha zile. Na wengine tukiweza kueleza Afrika kwamba ni matumizi mabaya, manake wengine wanaweza kuzichukua zile fedha kwa awamu moja ili waweze kuanzisha miradi mbalimbali ambayo hatimaye miradi ile haiwezi kutamatika na mwishowe fedha hizi zinaweza kuisha na inawalazimu waweze kuishi maisha ya uchochole. Na gharama kubwa katika masuala kama ya uzeeni tumeweza kuarifiwa kwamba ni masuala vile vile ya afya, na pamoja na ni jinsi gani ya kuweza wao wenyewe kujiwekea ama kuweza kupata ile lifestyle ambao walikuwa wameweza kuzoea wakati wakiweza kufanya kazi. Kwa hivyo ni masuala ambayo wadau wanaweza kuyakalia chini pamoja na serikali wakiweza kujadili ni jinsi gani basi wataweza kuhakiki kwamba vijana pamoja na wazee wanaweza kuimarishwa na hatimaye kuweza kuchukua bima ambazo zitakuwa za natija. Kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Fredrick. Kwako Robi. Na shukran sana Fredrick kutoka kaunti ya Mombasa, akiwa tu anazungumzia swala zima la vijana kuweza kuwekeza zaidi ili kuhakikisha kwamba wanalinda maisha yao ya uzeeni. Tukiachana na hayo mtazamaji, waziri wa elimu ambaye ni Julius Migos amezindua rasmi vitabu vya grade ya 9 ambavyo vitaanza kutumika rasmi kwa mara ya kwanza mwaka ujao kuanzia mwezi wa Januari. Hata hivyo ni vitabu ambazo vitaweza kuwasilishwa mwezi huo wa Januari kwa wanafunzi na watakao kosa vitabu wakiagizwa kuripoti katika ofisi za kaunti kabla ya tarehe 31 mwezi wa Januari. Ni katika juhudi za Wizara ya Elimu kuweza kulainisha masomo hayo na vile vile ikiweza kujitayarisha kuweza kuzindua na kulainisha grade ya 10 ambayo inatarajiwa kuanza mwaka wa 2026. Bila shaka mtazamaji, ni baadhi tu ya masuala ambayo Wizara ya Elimu ikiongozwa na waziri huyo wa elimu
Julius Migos kuweza kulainisha tu masuala ya wizara hiyo ya elimu katika juhudi za kuhakikisha kwamba wanafunzi wa grade ya 9 wanaoanza rasmi ama grade ya 9 itakayoanza rasmi mwezi wa Januari, basi wanafunzi hao wanaweza kupata vitabu ambavyo vitaweza kuwafana katika masomo yao, ikizingatiwa kwamba ni mfumo mpya wa elimu ambao unaweza kutayarishwa na kulainishwa katika maeneo tofauti humu nchini. Lakini mtazamaji, kando na hayo, kwa sasa tuangazie taarifa nyingine ya visa vya utekaji nyara na dhulma dhidi ya binadamu vimekashifiwa vikali katika kongamano la kuimarisha vijana katika masuala ya haki, ajira na maendeleo. Na kulingana na wadau katika shirika la YMCA, mataifa mbalimbali yanafaa kuwalinda na kuwaimarisha vijana na kuhakikisha wanafahamu haki zao ili kuwa kielelezo chema katika jamii na ulimwengu kwa ujumla. Tusikize. Kukamilika kwa tamasha la Pwani Innovation Week Mombasa kumetoa nafasi ya kipekee kwa wadau katika sekta ya teknolojia na uvumbuzi kuitaka serikali kuwajibikia zaidi masuala ya teknolojia nchini sawia na kupunguza gharama ili kuvutia wawekezaji zaidi. Vijana wengi wana fursa ya kutumia teknolojia kujiendeleza, na ndio nafikiri sisi kama kuna kauli mbiu ambayo tunajaribu kuambia pia serikali ni vipi tunaweza fanya hizi tarakilishi computers, smartphones, ushuru iteremke ili iwe bei ya chini. Ni vipi tunaweza fanya tupunguze ushuru katika connection ya internet. Kwa sababu ikiwa Wakenya wengi na hususan vijana wanaweza kuingia katika internet, wanaweza kupata mtandao, wanaweza kuwa na zile gadgets, inakuwa ni rahisi wao pia kuimarisha biashara zao kwa kupitia mtandao. Uvumbuzi wa roboti zinazoweza kutekeleza majukumu mbalimbali kupitia mfumo wa akili mnemba, artificial intelligence, ni mojawapo ya ubunifu uliopigiwa upato. Tujaribu kukuja na ideas zenye zitaweza kuonyesha uvumbuzi, kwa sababu najua ni watu wengi pale nje wako na ideas mingi na zenye wakiziweka katika real life zitakuwa za manufaa katika kutengeneza project. Yenye si rahisi kwa mtu mwingine wa nje kuchukua skills zetu zenye tumetumia kubuild. Mfumo wa akili mnemba, artificial intelligence, umepigiwa upato kuendelezwa katika shule za msingi na taasisi mbalimbali nchini ili kupiga jeki mtaala mpya wa elimu, huku mwanzilishi wa kituo cha Swahili Pot cha kuimarisha vijana katika masuala ya teknolojia Mahamud Nur akishinikiza kupunguzwa kwa gharama ya interneti. Watoto wa sasa wana fursa kuanza teknolojia wakiwa wadogo, na inamaanisha ikiwa wanaanza mapema then tunaweza kupigana na wale giants kama India, China, wa Marekani. So kupeleka teknolojia katika shule za msingi ni muhimu sana. I come from Mikindani Comprehensive School. We came here to open the ceremony whereby we performed. We impress ICT as we learn. In ICT integration, we embrace it because we use it to teach our learners on technology as we take the CBC curriculum. Kulingana na Hadija Mohamed na Maureen Mugi, wameitaka serikali kulinda uvumbuzi wa vijana ili kutonyakuliwa sawia na kuimarishwa kwa mazingira bora ya utendakazi. The government, they really have an opportunity, a responsibility to help us as youth, especially people who have amazing innovations like this. Using the technology that we have, could be the social media we have. If you have a phone, you can be seen everywhere. You can be seen from any part of the world. So it's for the small businesses to use what they have. Bonfas Msangi, K24, Mombasa. Naam, shukran sana Boniface Msangi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kama tulivyokujuza awali, waziri wa elimu Julius Migos ameweza kuzindua rasmi vitabu vya grade ya 9 ambavyo vitaweza kutumika kuanzia mwezi wa Januari. Tusikize. Naam, bila shaka mtazamaji, tunakujuza tu kuhusiana tu na wizara hiyo ya elimu ambayo inajipanga kuzindua rasmi mtaala mpya wa grade ya 9. Choir that has a very beautiful uniform. Maybe I should get a set. And choir, let me thank you for singing the national anthem as opposed to when it is a band. I did notice that as we were singing it, not very many people were singing that first stanza. I would encourage you to learn the words of both
our national anthem and the East African anthem because it is important to internalize it. In fact, I may wish to add that we also need to introduce the loyalty pledge, although with amendments. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to join you today for the launch of the distribution exercise of textbooks for grade 9 and those for rationalized learning areas for grade 6, 1 to 6, which is going to be done to all Kenyan schools, which is in an effort to maintain our policy of the 1-to-1 textbook to learner ratio. This is a recognition of the fact that the curriculum support materials are an essential component in any learning environment. They comprise the core tools used in teaching learning context to assist the learners to acquire the intended knowledge, skills, and attitudes, and thereby to develop the required competencies. The distribution exercise of textbooks to schools has been an annual event since the inception of the competency-based curriculum. The Ministry of Education has diligently over the years distributed the CBC textbooks for learners in grades 1 to 8 to ensure that the policy of 1-to-1 book for every learner is met. This is testimony that the government is committed to ensure that all learners have adequate teaching and learning materials. Upon the review of the curriculum for the said grades early this year, the Ministry of Education embarked on the revision of books to ensure they are all well aligned to the curriculum designs. It is therefore the responsibility of the ministry to ensure and to oversee the distribution of the revised books to learners in the entire country. This practice will be carried out annually and extended to all grades, including the senior school level. Ladies and gentlemen, the Kenya government is committed to providing accessible, quality, and relevant education and training to all its citizens. This is in line with the various policies on education and training. It is in this spirit that the country embarked on a journey to reform the curriculum. The curriculum reforms are being undertaken within the national legislation informed by Article 53 of the Constitution, which recognizes free and compulsory basic education as a right of every child. Article 43 on economic and social rights states that every person has a right to education. The Ministry of Education is responsible for national policies and programs that help Kenyans access quality and affordable school education, post-school education, higher education, and academic research. The ministry is therefore committed to the provision of the quality and relevant inclusive education, training, and research for all Kenyans. Allow me therefore to express my heartfelt gratitude to all those who have continued to support the process of the conceptualization and implementation of the competency-based curriculum, both at the basic education and teacher training levels. The ministry is committed to ensuring that timelines are met and timely results achieved. In particular, I wish to laud our stakeholders, the teachers, the parents, and the curriculum implementation officers for fully embracing and ensuring effective implementation of CBC. The gains of the competency-based curriculum are evident in its uptake by public and private schools and the teacher training colleges. The CBC is enabling us to provide every Kenyan learner with world-class standards in the skills, knowledge, and attitudes that they require in order to thrive in the 21st century. This can only be achieved through excellent facilitation by the teachers, school environments, resources,
and a sustainable visionary curriculum, and the need therefore to ensure that every learner's right to access learning materials is actualized. Ladies and gentlemen, allow me now to delve a bit into the grade 9 textbooks whose distribution we are flagging off today. The approval for these materials was achieved through rigorous evaluation, vetting, and validation through the panel system. These materials comprise a learner's book and the accompanying teacher's guide. Evaluation of course materials was carried out by the Kenya Institute of Curriculum Development in April this year. Apart from the lists of the books that will be procured by Government of Kenya, several titles have also been approved for each learning area to provide a variety of the learning institutions. This will serve as additional reference materials for use in and out of school. These titles have found their space in the Orange Book, which is the official reference point of all books that carry. Na mtazamaji, ni waziri wa elimu Julius Migos akiweza tu kusema kwamba ipo haja kwa Kenya kwa ujumla wanafunzi na wazazi kuwa tayari kwa grade ya 9 ambayo itaanza mwezi Januari, akiwa ameweza tu kuzindua rasmi vitabu ambavyo vitaweza kutumika mwakani. Kwa sasa mtazamaji, tunaelekea mapumziko mafupi, tukirejea ni mengi zaidi hapa ndani ya mchipuko wa K24. Usiende mbali. Mr. DJ Lucky. Anguka now. When it comes to playing the best music videos, we've got you covered. K24 TV Mix Master. When it comes to a lineup of all the fresh DJs, we've got that too. Yeah! Check this out. Caribbean, Afrobeat, our famous and infamous Kenyan jazz. By the way, let me tell you mine. And all the hits from across the globe. They not like us. They not like us. They not like us. This is the Beatbox. Monday to Friday from 5 to 6 p.m. only on K24. Your Saturday morning won't be the same again. Launch sequence activated. Have a nice trip. Oh yes! As K24 TV brings you Akili and me. Ubongo Kids, Next Generation, My World Kitchen, Muddle Earth, and MI High on Kids Zone from 7 a.m. to 11 a.m. A dynamic, lively, inspiring, and informative program which is hosted by Muyiwa Olarewaju. God has validated you, has empowered you, and all you have to do is surrender. It focuses on critical global social issues and powerful testimonies. I lay there bleeding, potentially going to see Jesus. I called on him because I realized at 9 years old that I could. While offering uplifting music from indigenous and international artists. Be still and know that I am God. Aya, I'm not Go TV stream. It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free.
Download Go TV Stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later anytime, anywhere. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV, love it. Naam, karibu tena mtazamaji ndani ya awamu nyingine ya mchipuko wa K24. Iwapo unaungana nasi kwa sasa, hujachelewa, bado tunazidi kuletea taarifa kutoka maeneo tofauti humu nchini. Na kwa sasa mtazamaji, kamati ya kitaifa ya elimu inakutana na tume ya kuajiri walimu nchini ya TSC kujadili masuala ya matayarisho ya kuajiri walimu katika matayarisho tu ya kuanza masomo ya grade ya 9 ifikapo mwezi Januari mwakani. Tusikize. Natural attritions, and we can only give that list after now we have given the letters to these interns. We can, if the chair so wishes, we can give that list of how many now we replaced after natural attrition. As a county. Yes, it's okay. Yes, yeah. Because it's being done by... The vacancies declared across. They were on payroll. Yes? I think they were on payroll. I mean, it would no, No, there is a Madam Professor. You know, the natural attrition has occurred. Already, that's a vacancy. He cannot be on payroll again. When, for example, he left, yes. What I was asking, before the initial advert, let's forget about those ones who died maybe in the process of the, or leaving, or quitting. I am talking about the exact date when the advert was going on, when they were going to employ the 46. How many did they know that, how many vacancies were there? That is why she has given a confirmation. She will declare vacancies after this particular process, and it will be per sub-county. Let's proceed so that we make progress. Yes. I think Professor is asking a valid question, and we'd rather listen to it and get the correct answer. What Professor, in my understanding, she's alluding to, look at 2.4. At 2.4, Professor is saying the application window closed. The commission vetted the applications and issued the interns with employment forms. What Professor is asking, after vetting, how many of these forms were now issued? Because they've already issued, as per their own response here. They've issued the forms to the existing interns. What Professor is asking, how many of these forms have been issued and what is the variance? Chair, there won't be any balance. Remember, we have said that for any teacher who won't appear for whatever reason, that form will be filled from the merit list so that that vacancy is not lost as it is already funded. And that's what Professor is asking. So, they are those that now were not interns, but now have been the merit list has helped replace them. I think we are getting that, CEO. It is actually the variance between the act and what was there. Yes, and Chair, that's what I have said. I'll bring this list to this committee. We have posted them. What I have said is right now we are receiving those forms from the, and we now will know how many interns, the original ones we had given, and that's what we shall bring to this committee. So in this case, order members, in this case you are filling up the variance through the what you are calling what merit list. I want to be very specific. The reason you see us very concerned, Chair, we devolved the recruitment to sub-counties. We have
Naam, hitilafu kidogo za kimitambo mtazamaji, lakini tutaweza kurejelea katika kamati hiyo tuweze kujua mipangilio ni gani katika kuajiri walimu watakaosaidia katika kuwafunza wanafunzi wa grade ya 9 ifikapo mwezi Januari mwakani. Kwa sasa mtazamaji, tuelekee kaunti ya Machakos ambapo wakazi wa Machakos wanazidi tu kuzungumza na kuibua hisia zao tofauti kuhusiana tu na kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani. Ni kesi ambayo inaendelea kotini hii leo, tutakuwa tunasikiza baadaye kidogo, lakini kwa sasa tuelekee kaunti ya Machakos. Electin Odera aweze kutujuza zaidi kuhusiana na maoni ya wakazi wa Machakos. Kwako Electin. Nama tunazungumzia mchakato mzima wa ule unaoendelea katika taifa la Kenya wa kumbandua afisini naibu rais Rigathi Gachagua ambao tayari umekwisha kupitishwa na bunge la kitaifa pamoja na bunge la seneti, hatima yake ikiwa inasalia katika mahakama, na tayari mahakama inatarajiwa kuweza kutoa uamuzi wake iwapo basi lile jopo la majaji watatu litapewa jukumu la kusikiza kesi hii ya kung'atuliwa afisini kwa Rigathi Gachagua. Sasa katika jimbo hili la 016 nataka kuweza kuzungumza na wakazi. Je, wakati wanaangalia matukio kama haya ya kisiasa yakiendelea katika taifa la Kenya, je, maoni yao ni yapi ama yanawaacha wapi katika matukio mazima haya ya kisiasa? Asante sana kwa kuweza kutenga muda wako kusema na sisi. Matukio haya ya kisiasa ambayo kidogo sisi hatukuweza kuyatarajia kwamba yatakuja kufanyika hivi. Nyinyi kama wananchi wa Kenya pamoja na wakazi wa Machakos, wakati ambapo pia tunangoja ama tunasubiria kuona mahakama itatoa mwelekeo upi kutokana na kile kikosi cha majaji watatu watakaotwikwa jukumu la kusikiza kesi hii, nyinyi mnalichukulia vipi ama mnachukulia vipi matukio haya ya kisiasa katika taifa la Kenya wakati huu? Asante sana. Kwa majina naitwa Felix Komu, mkaazi wa kaunti ya Machakos na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na uongozi. Jambo la kwanza ni tuseme asante kwa kunialika. Ningetaka kusema hivi, katika nchi yetu ya Kenya tuko katika hali tatanishi. Tunaangalia na tunaangazia katika vyombo vyetu vya habari na yale mambo ambayo yanaendelea. Ukweli ni kwamba hayatuhusu sana kama wananchi, yanahusu viongozi wa kisiasa. Na yale masuala mazito ambayo yanahusisha mwananchi wa kawaida, tunaona ni kama hayapatiwi kipaumbele. Ukiangalia kama wale watu ambao tumewachagua wameenda katika National Assembly na Senate, wamechukua haya masuala ya kisiasa kwa uzito na wakasahau ya kwamba kuna mambo ambayo sisi kama wananchi yanatudhuru, mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya kilimo na yale mambo ambayo yanahusika katika kukuza uchumi wetu. Kwa hivyo kama mkaaji wa Machakos, naona kwamba ni kama kidogo viongozi wetu wameenda kando na yale mambo ambayo sisi kama wananchi tuliwachagua wakaweze kuyafanya. Jambo lile lingine la muhimu ni kwamba hatuwezi kuchukua mambo ya siasa na yawe mambo fiche. Ni vizuri tujue ya kwamba mambo ya uongozi ni mambo muhimu katika nchi yetu ya Kenya, na hasa yale mambo yanaendelea ya kutoa ama kugatua mamlakani naibu wa rais Bwana Gachagua. Hayo ni mambo ya kikatiba, yameandikwa katika katiba, lakini ni vizuri yafuatwe kulingana na jinsi wale ambao waliandika katiba walionelea inapaswa kuwa. Sisi kama wananchi tunasema ya kwamba hakuna mtu ambaye ako juu ya katiba ambayo sisi wananchi tumewapatia mamlaka hayo kupitia kwa katiba yetu. Kwa hivyo naonelea kwamba mambo ambayo yanaendelea katika koti zetu ni lazima yaangaliwe katika hali ya kimsingi, ukikumbuka ya kwamba tuko almost kufanya mambo ya kihistoria ya kugatua naibu wa rais ambayo inaweza kuleta mshike katika nchi yetu ya Kenya, pia inaweza kuleta umoja, na pia kuna jambo ambalo wananchi wanapaswa kujua. Hatujui ni nini hiyo ilifanyika katikati ya rais na naibu wake. Na yale mambo ambayo yalifanyika katikati yao, sisi kama wananchi kama hatuyajui, na tukiona vile sasa nchi imechukua mwelekeo mpya wa kuchukua mambo zingine, hatuelewi tuko wapi. Lakini yale mambo yanaendelea ni mambo ya kikatiba na ni mambo yanapaswa kuheshimiwa. Haya, kuna wale wa Kenya ambao wanasema kwamba badala ya serikali kuelekeza masuala juhudi zake katika kuleta maendeleo, tumeona migomo ya madaktari, migomo ya walimu na masuala tofauti, wanaielekeza katika kuhakikisha kwamba huyu Rigathi Gachagua anang'atuliwa afisini. Je, wewe kama Mkenya wa kawaida
priorities za government zinafaa zikuwe zipi, ili hali licha kwamba unasema kwamba hili ni swala la kikatiba? Haya mambo yote ni sawa. Mambo ya kisiasa lazima iendelee. Lakini pia mambo ya kukuza uchumi na kuwa na umoja katika taifa letu la Kenya ni mambo ambayo ni ya umuhimu sana kwetu. Kuna mambo mawili ningetaka kuzungumzia. Kugautuliwa kwa mamlakani kwa Gachagua kwa njia moja au nyingine na ipatia kipaumbele. Kwa sababu yale mambo ambayo alikuwa ameanza kuleta ya kugawanya nchi, ya kusema kwamba kuna watu wa mlima, usinguze mlima, sisi pia ni wananchi. Jambo la kwanza ni kwamba Gachagua alisahau ya kwamba yeye si kiongozi wa Kikuyu. Gachagua ni kiongozi wa nchi. And the second in command in this country. Na kwa hivyo, according to me, anapaswa kuheshimu hii ofisi na awe naibu rais wa nchi yote ya Kenya. Lakini pia ako na haki zake. Kwa sababu pia vile tunavyojua tuwezi kujifanya, tuseme ya kwamba hatuna regions in politics. Ukiangalia Ukambani tuko na Kalonzo, ukienda Coast kuna wale wa huko, ukienda Nyanza kuna Raila, Mudavadi na Wetangula wako Western. Na lazima pia Wakikuyu wawe na mtu wao. Na hiyo haimaanishi ya kwamba lazima tutenge watu wale wengine. Kwa hivyo lile ninaweza kusema ni kwamba kama nchi na kama taifa tujue ya kwamba haya mambo yote mawili ya uongozi na pia maendeleo katika nchi yetu ya Kenya ni ya umuhimu. Lakini na hili ni ombi langu kwa Rais Ruto. Ajue ya kwamba alikuja kwetu akasema ya kwamba lazima tukue na bottom up, and we've tried as a nation to be patient with him. Now this is the third year. He has only 2 mashujaa days to go. Sisi tunangetaka kuuliza, nimemwona Kwale akisema ya kwamba hii Kenya inahitaji bottom up economic transformation agenda. We are on the 3rd year. We don't want that. We want what you promised us. What are you doing? Adani deal is gone. Tumeona housing levy imeenda. Tunaona sasa SHA na SHIF imeenda. Ukweli ni kwamba wananchi wanaumia. Na ya mwisho ambayo ningeuliza rais wetu, you must, and it's not optional, you must support devolution. Nikienda pale kwa hospitali nikose dawa, nikose mambo ambayo yanapaswa kufanywa kama mwananchi, ukweli ni kwamba mwananchi wa kawaida hana furaha. Rais Ruto, tafadhali, ni vizuri urudi kwa manifesto yako na uangalia kwamba you are following the manifesto that you gave us. We believe in you, we are patient, and we are looking forward to see you do what you promised us. Asante sana. Sasa tuweze kuzungumza na wewe. Tunasubiria mahakama iweze kutoa uamuzi wake kuhusiana na wale majaji watatu ambao watatwikwa jukumu la kusikiza hii kesi ya kumbandua Rigathi Gachagua afisini. Nyinyi kama mawakili mkitazama matukio haya ya kisiasa katika taifa letu la Kenya, mnayachukulia vipi? You know, this issue of the Deputy President impeachment, we are looking at it as a very pertinent matter before the nation. It's a pertinent matter in how it will create precedents in the impeachment of the President and the Deputy President. Don't forget, under Article 144 and Article 145 of the Constitution of Kenya is where we have removal of office of the President of Kenya. Then Article 149, which speaks about removal of office of the Deputy President, refers you in sub-article 3 to Article 144 and 145. So it's a very crucial and pertinent issue in our nation. And the way it will be handled, it will haunt generations to generations. So I'm hearing people talking about political issues should be solved in political, should have some political solutions. Nay. The law is there to limit and to gauge everything. The law should gauge and limit the executive and the judiciary, and not the judiciary per se, but the legislature. And what you've seen from the legislature and the executive, it seems they are already in bed together. They are doing so much together. So the only way to run to is the judiciary. And so if this matter will be politicized, it means we are heading in the wrong direction. Generations will blame us for making it so easy for the impeachment of a president. You know, an election of a president, it's a very expensive exercise and a very serious exercise. And so the impeachment of a president should not be a thing which can be done in 24 hours and be forgotten. That's the reason this matter before the court should take even time since immemorial. It can take even 10 years.
Kwa hivyo kwa sasa tuna naibu rais ama hatuna naibu rais inavyosimama hivi? That's a question which is obvious. We have conservatory holders. Rigathi Gachagua is the deputy president of Kenya. If anything happens and there is a vacancy in the office of the president today, Rigathi Gachagua will assume that office. Lakini si tayari amekwisha kubanduliwa na seneti pamoja na bunge la kitaifa? Do you think it will, why is he in court? Where did court serve conservatory holders? If he's not, you know, when conservatory holders are served, it means that everything else has been set aside. Everything status quo remains, and status quo, Rigathi Gachagua is the deputy president, William Ruto is the president. And there are matters before the court which are raising serious concern of the rule of law, serious concern on constitutionality. Because there are serious concerns on constitutionality, like we don't have an IBC in office. Like a basic question, who should announce a vacancy in any elective seat? It's the IEBC. Now in this case, the Speaker of the National Assembly is announcing a vacancy in an elective seat. Now you see, there are serious issues which must be addressed by the courts, failure to which we will be blamed by generations as the legal brains of this nation. And people should not politicize this thing any longer. Let us give our judges ample time, be it 10 years, be it 3 years. We don't have hurry. Where are we going? Yesterday, Wakili Kamino asked them, where are we going? Give everyone time, let them speak out, let us create jurisprudence for our nation and for Africa at large. Yeah. Naam, asante sana basi, natumai kwamba tumeweza kupata maoni ya wananchi kutoka kaunti ya Machakos kutokana na mchakato mzima unaomzingira naibu rais Rigathi Gachagua kuhusiana na kuondolewa kwake afisini. Wanasema kwamba kidogo ama kinachojitokeza wazi ni kwamba kila ambacho mahakama itaamua kitakuwa na impact kwa kile kizazi kijacho kuweza kujua uamuzi ambao utaweza kutolewa mahakama, hata wakati ambapo tunasubiria basi iwapo watapewa nafasi wale majaji watatu kuweza kusikiza ama kuendelea kusikiza kesi ya kubanduliwa kwake Rigathi Gachagua afisini. Pia wanasema kidogo Rais William Ruto amepewa jukumu ama anafaa kutekeleza wajibu wake, kwamba yale maagizo ama zile promises ambazo ziliweza kutoka kwa wananchi wakati wa kampeni anafaa kuzitimiza, kama vile kuhakikisha kwamba ugatuzi unaweza kufuatiliwa vizuri ndiposa wananchi wanapata huduma katika kaunti tofauti. Basi ni maoni haya ya wananchi wa Machakos. Mimi narejesha kwako. Naam, shukran sana Electi Nodera kutoka kaunti ya Machakos akiwa anazungumza na baadhi ya wakazi wakitoa tu maoni yao kuhusiana na hali ya siasa nchini, haswa swala zima la kumbandua mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua, na ni vipi tu wanahisi kwamba huenda yapo masuala mengi yanayowaathiri wananchi ambayo hajaweza kupewa kipaumbele. Tukiachana na hayo mtazamaji, shirika la Transparency International limeanzisha mpango wa kuelimisha umma jinsi ya kutathmini matumizi ya fedha zinazotengwa na serikali, haswa kwa minajili ya miradi ya serikali kama ile ya tabia nchi, kama mojawapo ya njia ya kuzuia ufujaji wa pesa zinazotengwa miradi ya umma. Tuungane na mwenzetu Dan Wanga aweze kutujuza zaidi kuhusiana na swala hilo. Asante sana. Haswa walio hapa siku ya leo ni wale ambao wanatoka katika sehemu za Turkana na sehemu kame, ambao kuna malighafi mbalimbali ambazo zinatoka katika sehemu hizo, na wengi wao hawajui jinsi ya kuweza kupiga ripoti kuhusu ubatilifu wa pesa za umma, na ndio sababu wako hapa ili waweze kupata mafunzo haya. Tuweze kuwa na anayesimamia transparency ambao ako nao siku ya leo aweze kutuambia watu gani ambao wameweza kulenga na ni mambo gani ambao mnaweza kuyafunza ili watu waweze kujua jinsi ya kuripoti visa hivyo vya ubatilifu ya fedha ama ufujaji wa pesa za umma. Kwa majina anaitwa Linet Muhula, na afisa wa miradi Transparency International Kenya. Tumelenga watu kutoka jamii tofauti na Kenya nzima, kwa sababu hii mradi ambayo tunataka kufanya ambayo inaitwa uwajibikaji pamoja inaangazia Kenya mzima jinsi watu watakavyoweza kuripoti cases ambazo zinawasumbua na wapate kusaidiwa.
Na labda ni nini ambayo imefanya mkaamua kukuja hapa kuweza kufunza wenyeji kuhusu kuripoti visa kama hivi? Kwa leo tumeleta pamoja jamii kutoka Turkana na tunajaribu kuwafunza jinsi watakavyoenda kufunza wenzao mashinani kuhusu jinsi watakavyo ripoti cases zozote, whether kama ni za miradi yoyote ama gender based violence. Hii mradi inataka kureport all forms of corruption, any sector. Hii platform itaweza kuhandle all cases. Alafu kuna referral mechanism ambapo Transparency International Kenya wataweza kurefer hizi cases kwa zile mashirika ambazo watasaidia Transparency International Kenya kufuatilia na kuweza kusuluhisha hizi shida za kijamii. Na labda hii jamii za sehemu hizo zimekuwa zikiripoti visa kama hivi ambao vimekuwa vikiendelea katika sehemu hizo, mkaonelea mkuje muweze kuwafunza? Sana sana ukiangalia upande wa Turkana, tumezingatia ile sekta inaitwa extractives, small scale and artisanal miners. Hapo utapata kuwa kuna sheria mingi zinavunjwa hapo, kuanzia kutumia watoto kwenye miradi, hiyo ni child labor, na hii kudhulumiwa na middlemen. So tunafahamisha jamii kuhusu haki zao, na kama haki yako inadhulumiwa ujue jinsi vile unavyopata kuripoti na kupigania haki yako. Na labda kuna visa ambao nyinyi kama Transparency mmeweza kupokea na mkaweza kusuluhisha? Kuna visa kadhaa zinaripotiwa. Tukiona wiki kadhaa tulikuwa na mjadala na kwenye radio pia tukiangazia maneno ya kuripoti hizi cases. Ukiangalia upande wa North Rift tuna ALAC office ambapo inashughulikia hizi cases zote. Upande wa North Rift tuna ALAC office Mombasa ambayo itashughulikia any cases zenye zinaletwa kutoka upande wa Pwani, na kuna ingine ofisi Kisumu ambayo inashughulikia Western Region. So ukifika hapo unaweza angalia kwa mtandao wetu, kuna namba ya SMS ama toll free number yenye unaweza piga upate kuripoti cases zako, whether anonymous ama unataka kutambulika. Hapo wewe mwenyewe utachagua kama unataka kujulikana ama uwekwe siri. Okay. Na labda tukiongea na mwingine hapo, unaweza kutuambia mafunzo haya yataweza kusaidia jamii kivipi? Mafunzo haya kwa sisi ambayo tunatoka kwa jamii ya Turkana inasaidia sisi kwa njia kubwa sana. Unapata kuna visa mingi ambavyo huwa inafanyika, especially kwa sera za serikali ambayo lazima hakuwe wajibikaji kwa wanajamii. So kwa sisi kuna wakati nyingine itakuwa ngumu kupeana ripoti, lakini kwa sasa Transparency International ametusaidia, kwa sababu lazima hizi vitu vikie serikali na wanajamii wasaidike. Na kwa njia ambayo wamesema, kuna njia mbili ambayo tunatakana tupeane ripoti. Kuna njia ya SMS ambayo utaandika, lakini pia iseme sababu gani unaipeleka. Sana sana tukiangalia kwa upande wa chimbaji migodi, kuna utumikaji watoto ambayo wa umri ya chini, na pia kuna matumizi ya mazingira ambayo kwa njia ambayo si mzuri, inaleta madhara kwa wachimbaji pia na pia kwa jamii nzima. So inakuwa njia mzuri kwa sisi kusaidika kwa peleka hii ripoti kwa relevant authority through Transparency International. Labda najua kuna mimba za mapema na dhuluma za kijinsia kwa wakina mama. Unaona kama mradi huu utaweza kuwasaidia? Hii mradi itatusaidia sana kwa sababu imetufunza jinsi ya kuweza kuripoti maneno ya hiyo ya mimba ya karibu hiyo ama ya mapema. Tutaweza kuripoti kwa njia rahisi, kwa SMS ama tutatumia kwa Google ndio tuweze kuwapatia hiyo ripoti. Na kwa sasa najua visa hivyo ni vingi sana. Sijui mnatumia mbinu gani kuweza kuripoti visa kama hivyo iwapo vinatokea? Hizo visa ambavyo huwa zinatokea, most of the time huwa tunaripoti kwa our chiefs ambayo wako karibu na sisi. Most of them inakuanga kwa ma chiefs, then iendelee mpaka kwa police station.
Wewe mnapata msaada ambao unafaa ama mnaongea tu kijamii pamoja na chief alafu mambo yanaishia hapo? Most of the time hatupati msaada, lakini tunapata hiyo msaada kutokana na kuongea sisi kama community na chief, ndio hiyo ripoti iendelee mpaka huko kwa police station ndio tupate msaada pale. Na labda wewe kama shirika lako, sijashika vizuri kama ni la Oxfam, najua mmekuwa na mambo kama haya mengi na kuelimisha jamii. Unaona kama imekuwa ya msaada ama bado kuna jambo ambalo linafaa lifanyike ili mambo haya yaweze kupungua kidogo? Asante sana. Mimi naitwa Ogina Hilary, program officer Oxfam Kenya. Kwa kweli vile ulivyouliza, mambo kama haya yamechipuka kwenye jamii, na kazi inayofanywa na shirika la TI ambao ni mojawapo wa wafadhili, mashirika ambao tunayafadhili, ni kwamba wanafanya kazi mzuri na wanaendelea kuimarisha hayo mafunzo, kwa sababu hizi dhuluma za kijinsia hususan katika migodi na sehemu za jamii, haswa kina mama wanaendelea kudhulumiwa, na ile kazi ambayo wanafanya na kutumia hii teknolojia inaimarisha kwanza haya mafunzo, pili mbinu ambao kina mama na jamii watapata ili kuripoti kipindi tu kunapochipuka kesi kama hii ama zingine kama hizi. Kwa hivyo kazi ambao wanafanya tumeifurahia na tunatumai kwamba tutaendelea kufanya kazi nao ili waendelee kuimarisha, kujenga nguvu ya jamii. Sawa. Robi, ndio mambo ambayo inaendelea katika kaunti hii ya Uasin Gishu, kutumia teknolojia ya sasa kuweza kuripoti visa mbalimbali ambazo watuhumiwa wanaweza kuwa wanaendeleza katika kaunti hizi kame ambazo tunajua mawasiliano saa ingine inakuanga na utata kidogo, ama saa ingine haipatikani, haswa sana sana mahali ambapo hakuna mitandao. Na iwapo jambo hili litaweza kukumbatiwa, huenda wenyeji katika sehemu hizi wataweza kunufaika pakubwa sana. Sina mengi kutoka kaunti hii ya Uasin Gishu ila kukurudisha kwako studio, Robi. Naam, shukran sana Dan Wanga kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, unaendelea kutazama runinga ya K24 ndani ya mchipuko, ambapo tunazidi kuletea taarifa mbalimbali. Mwelekezi anaendeleza tuende mapumziko kidogo. Tukirejea basi tutakuwa tunazamia mazungumzo ya siku na vile vile kujuza tu kuhusiana na mada ya siku ambayo kama ilivyoada kila Jumatano mazungumzo ni kuhusiana na siha na jinsia. Lakini kwa sasa usiende mbali.